Γεια σας! Τι κάνετε, πώς είστε? Μανούλη, πάντα είναι 10 λεπτά το intro. Τι εννοείς? Είναι by default 10 λεπτά. Μέχρι να βγάλω το βίντεο για το Instagram, να το ανεβάσω πάνω, να το ανεβάσω στο TikTok, να βγάλω τις ανακοινώσεις, να γίνει χαμούλη, δεν γίνεται. Τι να κάνω, συγγνώμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σαμπάρα. 6 μήνες λέει ο τρελός. Τι κάνετε, παιδιά? Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Καλό Πάσχα. Πώς τα περάσατε? Τροπής πράγματα. Αμάν. Μπήκε ένα δίριο. Αργάκητος. Πού είναι αυτό που θέλω? Αυτό βρίσκει που θέλω. Αυτό βρίσκει που θέλω. Α, το βρήκα. Έψαχνα το φορτιστή. 10% φορολογία κοψιδίαση, εντάξει. Μανώλη, θα με κρίνω. Έχεις δίκιο, θα με κρίνω. Λοιπόν, μιας και είμαστε εδώ πέρα, επειδή δεν πρόλαβα να το κάνω, ωραία, θα ενεργοποιήσω κάτι το οποίο μου άρεσε. Φτιάξαμε καινούργιους ήχους βασικά σήμερα, έτσι. Ένα είναι αυτό. Ακόμα και για μένα έχω 10 λεπτά delay. Να πας αρχιστείς. Θα έπρεπε εγώ που είμαι ο ιδιοκτήτης του stream να κάνω το γουστάρι παιχνίδι, Twitch. Τέλος πάντων. Μετά έχουμε και αυτό. Νερό, ναι, θα πιω. Αλκαπόνο θα πιω. Η πλάκα είναι ότι μετά από το τόσο φαγητό το οποίο έπεσε, έχω σβήσει, παιδιά, δεν. Κάθομαι και πίνω νερό 3 μέρες τώρα. Πίνω από το Σάββατο. Καλά, εντάξει, είναι Τρίτη, οπότε ναι. Φτάνει. Κύριε Λικάκο, κύριε Μίτσο, καλησπέρα σας κυρίες μου και κύριοι και αγάπητα παιδιά, καλώς ήρθατε στο show μας για τη μία τρελά. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα πέρασατε? Φύγατε και πάλι κοψίδια βρυσίδε? Τι είπα ρε μαλάκα? Τι λέω? Τι πίνω? Τι κάνετε, παιδάκια? Χρόνια πολλά. Πώς τα περάσατε? Μίτσο, θα μάθεις να παίζεις ποτέ Valorant, αγόρι μου? Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Δεν μπορώ να μπαίνω στο stream και να σε βλέπω και να τρως χέντες από εδώ και από εκεί. Τι γίνεται? Αχ, Θεέ μου. Θέλω κι άλλο τσίπρο. Ξεκάθαρα. Ρέλικ, ναι. Αυτό ακριβώς. Ξεκάθαρα αυτό ακριβώς. Νερό μόνο. Δεν κάνω τίποτα άλλο. Πίνω νεράκι να νιώσω άνθρωπος. Πώς λέμε, δεν πεινούσες, διψούσες, αυτό. Εκεί το έχω πάει. Τι rank παίζετε, κύριε Κερμίετσα? Ναι. Λοιπόν, μέχρι να ανοίξει το τέτοιο, το οποίο θα ανοίξει προφανώς σε λάθος οθόνη, γιατί έχω και τις 3 συνδεδεμένες ο μπάμιας. Ναι, κλείσει εσύ. Keep changes, φύγει εσύ. Θα ανοίξει αυτό, ερχόμαστε εδώ, βάζουμε Hogwarts Legacy, κλείνουμε αυτό, θα φύγει η μαυρίλα, πάω πίσω στο Twitch, ενεργοποιώ καινούργιο συστηματάκι με viewer rewards, channel points, να κάνουμε κάτι έξτρα που προσλάζω. Ωραία. Μπαίνει το outro music. Τι έγραψε ρε μαλάκα? Ωραία, outro music, 1.500. Ωραία, ναι, 5. Πατάμε αυτό, ερχόμαστε πεντά πάλι πίσω, όσο κάνει αυτό render τα shaders. Πάμε πίσω σε αυτό που έχω φτιάξει για τα commands. Πηγαίνω στο Doom Slayer, το οποίο το κάνω copy-paste, φτιάχνω καινούργια πράγματα. Εσείς πιθανότατα δεν τα βλέπετε, γιατί μάλλον βλέπετε να φορτώνει το παιχνίδι. Πάμε στο outro music command. Ωραία, πατάμε save, πάμε δεξί κλικ, κάνουμε edit τα triggers, κάνουμε load from Twitch API για να φέρουμε τους καινούριους ήχους πίσω. Κατεβαίνουμε κάτω, δεν είναι κάτω, είναι πιο πάνω, είναι outro music, το προσθέτουμε. Πάμε μέσα στο παιχνίδι, μάλλον μέσα στο command, συγγνώμη για αυτό. Διαγράφουμε τις έξτρα σαβούρες που έχω προσθέσει. Ωραία, και επιλέγουμε outro music.
Α, ήμουν στο τέτοιο. Μεκιές. Τι σημαίνει ότι δεν φαρμάρεις άλλο? Μαλάκα, δεν έχω να φαρμάρω κάτι άλλο. Ναι, από την τελευταία φορά που είχαμε μείνει, ωραία, έχω φτάσει 88% στα challenges. Έτσι. Έχουν μείνει λίγα πράγματα να κάνω. Sorry. Revelio. Και το κακό είναι... ότι υπάρχουν ένα-δύο σημεία τα οποία δεν έχω εντοπίσει πώς, τι και γιατί. Ναι, ναι. Προσβιωθήκαμε. Πάμε να τους φάξουμε. Κονφρίγκο, πουρλότο, σουβλίσο. Ρε, τροπή ρε. Α, ναι, σωστά. Να βγάλω και τέτοιο audio visualizer. Δεν το χρειαζόμαστε για εδώ. Πέσε, έπεσε. Μπράβο το παιδάκι μου, μπράβο το παιδάκι μου. Μπράβο το παιδάκι μου. Εντάξει, σταματάω. Επίσης έχει κι άλλο να κάνω εδώ πέρα πράγμα, αλλά δεν ξέρω πώς κατά θα φτάσω στο κι άλλο να κάνω εκεί πέρα πράγμα. The fuck just happened? Κώστα, όχι. Το tag το έβαλα επίτηδες ρε, για να ξέρω ποιος πατάει και τι κάνει. Να έχει ένα μικρό interaction. Τους ήχους εγώ δεν τους έχω στα αυτιά μου, δεν ακούω τι πατάτε. Ούτε τι τομάτε. Οπότε ναι, Mudblood. Καλά πήγε αυτό. Δεν ακούστηκε ο Doom Slayer. Πρέπει να έπαιξε. Λοιπόν, φύγαν ήδη 2 dungeons που μου είχαν μείνει. Για πάμε λίγο εδώ. Revelio. Loot. Χαλά! Revelio. Πόσα dungeons ακόμα να πάω εγώ βρε, να σου βρω. Οχο! Pleasant surprise. Οχο! Α, όχι, το Discord δεν το έβαλα. Βλέπεις να γράφει Discord! Κυλοπέταλούδες. Έπεθα. Έπεθα το κεράτο μου. Έκανα και ένα μικρό βαβά στο γόνατο. Χω μου. Πώς ανεβαίνω. Μάλλον με το... με τη μανιβέλια. I should investigate. Γεια σου μανιβέλα. Γεια σου μανιβέλα. Lumos. Οι πεταλουδίτσες, οι γλυκούνες νατές. Πάει το πρώτο. We got one! Ναι, στο άλλο δεν είχα βάλει να κάνει tag. Άμα θες μπορώ να το βάλω να κάνει tag. Και να σας πειράζω και εκεί. Να το δω εσείς.
Μπελχανούδες, κατευθείαν. Depulso. Lumos. Έχω τον Τυπόλσο στο ίδιο skill tree, στο ίδιο skill set που έχω βάλει και το φακό, αλλά όχι, ας τα αλλάξουμε. Revelio. Because it's a me, Mario. Πού είναι οι τελευταίες πεταλούδες? Τελευταίες πεταλούδες, λούδες, πεταλούδες, τελευταίες πεταλούδες, λούδες, να τες. Lumos. Μόνοι τους. Ως μάρα έτσι μες στα νεύρα. Depulso. Τυπόλσο και λάβω το φακό. Not so tricky after all, Merlin. I'm freaking a storm. Yeah. Revelio. Του ρεβελιού απέναντι. Ωραία, νομίζω ότι γενικά είμαστε κομπλέ. Αυτά ούτως ή άλλως μπορώ να ανα πάσα στιγμή να τα κάνω. Αυτούς κάποια στιγμή θα έρθω να τους δείρω. This could prove dangerous if I'm not careful. Είχε και τέτοιο εδώ. Είχε παπύρεν. Ωραία, δεν πειράζει. Πάμε για quest τώρα. Τι έχουμε να κάνουμε? Δεν έχω assignments. Basis for blackmail. Πάμε στο Hogsmeade. Πάμε με teleport στο Hogsmeade. Ναι, παιδιά, όπως βλέπετε, έχω λουτάρει λίγο. Εδώ πέρα ίσως έχω να κάνω και εδώ ίσως έχω να κάνω πράγματα. Και εδώ ίσως έχω να κάνω πράγματα. Παντού ίσως έχω να κάνω πράγματα. Γενικά τα βουνά δεν τα έχω ψάξει. Ας εξεπέκετε. Για σου μιλήσω, sorry, τώρα το δω. Τι είναι πιο χαμηλά? Ποιο θέλετε να δυναμώσω λίγο? Γιατί εγώ τα βλέπω λίγο μέσα στο μετρητή του OBS και μου τα δείχνει αρκετά full. Πιο απ' όλα. Αυτό. Το Windows Error ή το Doom. Να ξέρω που να φτιάξω. Are you ready to put an end to Harlow? Yes. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Επίσης, παιδιά, κάτσα εδώ λίγο. Να δω κάτι. Ναι, για βάλτε για να αντίσουμε το fashion icon. Το ξέχασα αυτό. Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. Ανοιχτό πορτοκαλί, καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι? Πώς τα περνάς? Τι λέει?
Παιδιά, πατήστε μου να κάνουμε ντύσιματάκι στο χαρακτήρα. Κάτω. Τα choose facewear, neckwear, handwear και headwear και outfit και cloaks. Για να σας δω. Τι τεστ ρε Pokemon, πες μου τι να βάλω. Έχω οδηγίες από κάτω. Τι θέλεις. Τι μαλάκας. Τεστ. Θα τον χτυπήσω. Το τεστ για άλλη, ποιο τεστ για άλλη, δεν έχω τεστ. Πρέπει να μου πεις ότι θέλεις να είναι collection ή other. Και από το ποιο δύο θέλεις, από το 1 στο 50 ένα νούμερο. Έχεις να ανοιχτό πορτοκαλί, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Λοιπόν, ωραία, κάτσε να τελειώσω το μπλα με το αμόρε. They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Μάλιστα, κύριε. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Πόσο γεμάτος είμαι. Δεν είμαι. Τι φοράω ρε μαλάκα. Ωραία. Οπότε γυρνάμε στο... Ωραία. Λοιπόν, τι μου πατάτε και τι μου τομάτε. Facewear. Other 49. Όχι, θέλουμε F 12 4, 8 16 23 46 και μου θες τώρα 1, 2, 3 μετά neckwear. Γιατί το κάνω συνέχεια λάθος, ντροπή. Θέλουμε other το 10 4, 8, 10 handwear 15 καλά πέφτουν. Μες στο πράσινο, γάμιζέ τα. Headwear έβαλε κανένας. Τι ωραίο πράσινο ζεις. Για σου μη θέλω να μου γράψεις collection ή other, ένα το δύο, και ένα νούμερο από το 1 στο 30, ας πούμε. Εντάξει, στο 50 δεν έχει τόσο πολλά. Οπότε, ή κάτι τέτοιο. Να δω τι θα βάλω. Τι να βάλω. Πού να ξέρω εγώ τι να βάλω. Το ρίου στο ζάρι. Handwear βάλαμε. Outfit. Έλα, μία φορά το κάνω σωστά. Σταμάτα. Collection 4. Αχα. Robes and cloaks βάλαμε. Όχι, Robes and cloaks δεν βάλαμε. Ή δεν βάλαμε. Λοιπόν. Κάτσε τα έξω τα σταζάρια. Το βαθύ κόκκινο πάει για το headwear. Το ανοιχτό πορτοκαλί πάει για τα cloaks and robes. Lol, το ένα πήγε 1, το άλλο πήγε 3. Τίμιο. Collection 10. Ωραία. Εφο. Collection. Άρα είμαστε 8, 9, 10.
κακό. Είναι κακό. Το 4. Έριξα 2 φορές το 20πλευρο, παιδιά. Και τις 2 φορές μου φέρε 4. Πήγαινε να γίνει καλά η δουλειά. Δεν πήγε όσο καλά θα θέλαμε. Τι έχουν να μας πούνε εδώ πέρα τα παιδιά. Να μ' δεις τα παιδιά, αν πεις τους μόνο είναι για... Mrs. Rabe should be nearby. Revelio. Oh, Isco, what have I done? What have you done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Okay, καλά πάει αυτό γενικά για το Harlow. Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Τίμιο. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Πιθανή προδοσία του Ίσκο. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall Υπομονή. do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Σώθηκες. Because in Hebrews back in the days, was giving them the patients, Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Καλά πήγε γενικά. Ωραία. Εκβιασμός. Πρώτη επικοινωνία, καλημέρα. Με εκβιάζουνε. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Please tell me you didn't take it. But perhaps it's been here all along. Οχ. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Γιατί? Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came
the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Could you give me a bit more detail about the note? That might help me to identify it should I come across it. Πολύ καλά έχει πάει αυτό. Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. Okay. What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings. I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and to be worthy of Rosie. Καλά, προφανώς. Σε έχει πιάσει τώρα στην κοροϊδία και χάνεις. The day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man. But when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as Καλό κατούρι μου έχετε όσοι θέλετε να πάτε. I'd lose my job instantly and Rosie as well. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. Θα τον φάμε λάχανο. Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? Καλά πήγε κι On the αυτό. right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Mr. Pickle. Χάμισε τα. Ράκπι μπορώ δεν λες τίποτα, Μάκη. But must be around here somewhere. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. Okay. You may have shared Mr. Bickle's fate if you had spoken out against Harlow as he requested. Unfortunately, I suspect you're right. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Όχι, και Before φεύγει. my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry with its exquisite Γεια σου, κύριε Γιάννη. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty.
Μπορείς πάντα να το ξαργυρώνεις, Γιάννη. Θεωρητικά γίνεται, μπορώ να πιάνω... Νομίζω μπορώ να πιάνω δικιά σου λέξη από εσένα συγκεκριμένα και να την κάνω command. Ωραία, do it. Ναι, αλλά θα πρέπει να μου βάλεις συγκεκριμένη λέξη, έτσι. Δεν θα μου βάλεις για και μετά θα μου το γράψεις για με γιώτα και μετά με EI και μετά με I σκέτο και μετά... It's not like Natty to be late. Oh. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Γιατί με έχεις μπρος πίσω τώρα και με ανησυχείς? Άσε ρε που θες να λες Γιάννου μπάζες και να παίζει αυτό. Χαλάς. Κατούρ και λίγο Γιάννη, κατούρ. Revelio. Άκουσα κάτι σε βιβλίο. Όχι. Natty must be around here somewhere. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Nosy little students get what's coming to them. Revelio. Έλα. Ό,τι πεις φίλε. Natty must have been taken this way. I need to find her. Και μια έκρηξη και θα παίζουν και γραφικά και θα είναι ό,τι να είναι. Θα είναι ταινία Transformers. Όχι. Accio. Έλα μέχρι έξω. A hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Μαλάκα που το έχουν χωρέσει όλο αυτό το μέρος ας πούμε. Ashwinders. I'd better be sure I'm not seen. Why? Lumos. Just keep an eye out. Yes, there's been mistakes, but I can't complain. If I'm to think of it, we've seen far worse in our years. Revelio. Τίποτα, καθόλου loot. Expulso! Protego. Expulso. Ευχαριστώ. Το ήθελα αυτό. Bye bye. Τα λέγαμε. Confringo. Defender. You're going to regret that. Why? Wow. Λάθος κουμπί πάτησα. Λολ. Confringo. Levioso. Oh, thank you. Πάρ' δικό σου. Sorry, missed me. Confringo. Look what you've done. You pay for that. Incendio. Oh shit. Λάθος άτομο το έκυψα. Φου. Rookwoods don't go down easy. Levioso. Protego. Οπ. Defender. Confringo. Ευχαριστώ. Και τον αποτελειώσαμε. Εσύ τώρα είσαι λίγο ενοχλητικός. Confringo. Πάρε και αυτό στη μουρή. From above. Protego. Stupefy. You die for that. Quite conductive, aren't we? Conductive. Χα.
You have no idea, mister. Protego! Stupefy! Defender! Πλουπ. Σιγά, σιγά. Πω. Revelio! Ακούστηκε ένας τεράστιος γδούπος ή κάνουν γδούπους στα αυτιά μου. Ρέιτς, Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Οκ. Πρώτο αποδεικτικό στοιχείο. Revelio! Medium ground surfaces. Τέλεια. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Lumos! No shit, Sherlock. Αυτό λέει και έχω πρόσβαση από κάπου από πίσω. Revelio! Lumos! Depulso! Άντε καλά. Accio! Wingardium Leviosa! Άντε να ξαναρίξουμε γραφός. Και φαντάζεσαι λέει με κλειδώνουν εδώ μέσα και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Φυλακισμένος μια ζωή. Lumos! Revelio! Lumos! Εντάξει, πάντως είναι καθαρά. Μην λέμε τώρα τι να είναι. Είναι πολύ καθαρά εδώ μέσα. Revelio! Ωραία, ανοίγουμε και σένα. Unidentified item. Revelio! Τουλάχιστον βρήκαμε καινούργια αντικείμενα για να παίξουμε. Τίποτα. Natty must be here somewhere. You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Ray. Aloha Mora. Το ανοίξαμε. Κάνα πάει αυτό. Mr. Rabe, Daisy told me you've been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried Ανησυχεί. about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Revelio. Πολύ άνετο τον κόβω. Εντάξει, μπορεί να είναι νέος ρε. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you. Όταν ακούω την Άτη πραγματικά σκέφτομαι Wakanda. These Ashwinders must pay.
Τι ωραία που δεν είναι κανείς εδώ να μας εμποδίσει και να μας δημιουργήσει πρόβλημα ενώ εμείς πάμε να φύγουμε από εδώ μέσα. Τι καλά. Κανένας. Συγγνώμη, hideout και είχε μέσα 6 άτομα. Φλόρι. Φλόρι. Αυτό έχω να πω μόνο. Φλόρι. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Αυτό μου ανησυχεί ότι η Singer παίζει να είναι in cahoots with Harlow και δεν μου αρέσει καθόλου. Καθόλου όμως. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. No. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Oh, κακοπαιχτούλη, γλυκούλη. You to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Αφού σας πρόλαβα, μην μιλάς καθόλου. Μην μιλάς καθόλου. Quest. Επόμενο quest που έχουμε να κάνουμε. The Poacher's House Call. Είμαστε στην Puppy. Αλλά πριν πάμε στην Puppy πρέπει να απολύσουμε. Τι έκανε βρε κακοπαιχτούλη και λες πάλι τα ίδια. Είμαι καλό παιδί. Τι έκανε ρε Γιάννη. Σκότωσα κάτι κακούς μάγους. Πώς κάνεις και εσύ έτσι. The Ashwinders have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon after we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. Good luck. Before you ask, I'm all out of the new socks, so if your feet are smelly, you'll have to work it out for yourself. Ωραία, ας πουλήσουμε πράγμα. Να έχουμε λεφτά γιατί είμαστε και άφραγγοι, όχι τίποτα άλλο. Ωραία. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Τζόνι, μην ανησυχείς. Σε λίγες μέρες θα γίνω και άφραγκος πιζή σας σε zombie apocalypse κατάσταση. Θα έρχεται το Dead Island 2. Τι είναι αυτό, τι... Όχι, δεν θέλουμε. Wait, what? Τι είπα ο Μάκης. Μάκη? Όλα καλά? Dead Island 2. Καλά, το ότι θα έχει bugs είναι πάρα πολύ πιθανό. There you are. You're
recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. Να τους κάναμε. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. Όχι ρε, το ένα πήγε πολύ καλά. Πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν το το ένα. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. Why would Snidgets be valuable to poachers? They could make more. Καλησπέρα σου, Ντέιντζελ. Τι κάνεις, κορίτσι? Πώς τα περνάς? Επίσης, παιδιά, χρόνια πολλά. Στους Ανέστη. Are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct. They were hunted out of existence by wizard kind. If the poachers found some now. Γιατί έχει πλάκα να φοράω τον Άνε, έχει κάτσει ρε μαλάκα. Ο καημένος ο Μάκης προσπάθησε να με ντύσει σαν άνθρωπο και τελικά το καπέλο που μου έκατσε με σταζάρι για το D&D ήταν αυτό. Τι να κάνω. Where exactly are these Snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. Μάκη, για όσους δεν έχουμε μιλήσει, ναι, ακόμα λέμε. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Μπράκα, μόνο it's been 2 days. Ρε μαλάκα, δεν έχεις μιλήσει με όλο τον κόσμο σε 2 μέρες. Τι εννοείς? Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. Τι λέει? Επίσης, θαυμαστικό NPGS. Έχουμε giveaway σήμερα. Still, I think they may be our own. Ευχαριστώ, Κώστα. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. Θα πεθάνουμε. Ωραία, και τώρα πρέπει να κάνω τελεπόρτιο μέσα στο κρυφό του θαλαμότιο. The map chamber. Welcome back. Why, hello. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is.
I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Ugh. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. Καλά θα πάει αυτό. I shall meet you in my portrait there. Until then. Πολύ καλά θα πάει αυτό. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Αλόγω μόρα! Εντάξει, έχω μερικά κουεστάκια να κάνω, αλλά πέρα από αυτά. Βρε, πού να πάω? Πάμε, Divination Classroom. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. It's Christmas in Hogwarts, la 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 la, hey. Revelio. Έλα βρες εδώ, να βρω κι εγώ κάμια σελίδουλα από το γκάιντο. Ακόμα τον κυνηγάει. Άκουσα να την. Come now, Annabelle. It was a long time ago. What do you want? Revelio. Έχουν μείνει μερικές κλειδαρικές. I got you now, damn guys. What do we have here? Κάτσε να ανοιχτήσει. Guys. Mine now, demigod. Ακούς και το wii. The centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Revelio. Πόπι, sorry, να μιλήσω λίγο με τον καθηγητή. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well, you'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the Polyjuice, έλα! potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more.
Ωραίο σου Fig. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. Όλα λάθος. Now to find the headmaster's house elf. Επίσης, πού είμαστε ρε φίλε? Είμαστε εδώ, The Astronomy Wing. Δεν μπορώ να κάνω και λοχομορά. Άμα. A moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Really? Why can't we talk about potions here? Seems fine to me. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Και το είπε και δυνατά. To determine which student gets this rather unenviable task. You call that a shine on those boots? Do better. Oh. Greetings. I mean, out of my way, children. I thought I heard the headmaster approaching. Σε πιάσα. Gareth. Mr. Weasley, what are you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor. Yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago. Muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. On your way, Mr. Weasley. Well, there's one for my diary. Ό,τι να είναι. I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. Headmaster, here, what could he want? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. Προφανώς ο τυφλός θα μας καταλάβει. I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's.
Something is... When I witness what passes for magic in these halls, I... Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Do it. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Κουλιά, καλησπέρα γορίνα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Him as a headmaster. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Τι λέει γορίνα, πώς θα περνάς? Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς. Why does the ministry require an magi to register themselves? I think rules against... I hope it's not about anything I've been doing. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Ακόμα δεν έχει πει το καλοκαίρι και λιώνεις. Υπομονή ρε κούλια, υπομονή αγόρι μου. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Professor, I need to speak to you. Hello, Professor. Professor Weasley, how delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's lawyers. Με yes την καινούργια θήκη και για το καινούργιο κινητό. Με yes, κούλια. Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into good. Πού σε ρε θεία Τζον, τι κάνεις? I mean, Professor Weasley. Good day. Πώς πήγε το Path of Exile? Έφαγα... Ο λάθος πάει το μέρος. Πάει καλά. Είμαι στη φάση που απλά έχω φαρμάρει τα κέρατά μου και πηγαίνω ευθεία στον τίποτα θέλω να κάνω. Δηλαδή πιο πολύ με καθυστερούν τα μπλα μπλα παρά οι μάχες. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office.
Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Κόψτε το λόγο. Μα δεν γίνεται. Αυτό είναι το νόημα του single player παιχνιδιού. Ο λόγος. Καλά, πολύ ξυλό, είμαι σίγουρος. Τι θέλω να πω. Περιμένω όπως σου έλεγα. Dead Island 2. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows... In French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Το ρεψίδι το Polyjuice. Ωχ, Παναγίτσα μου. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Και πόσο μακριά είναι? Όχι, πρακτικά τι έγινε. Είχαμε πάρει τη μορφή του διευθυντή του σχολείου για να μπορέσουμε να μάθουμε τον κωδικό, γιατί στο γραφείο του μέσα είναι η επόμενη βασική αποστολή που έχουμε να κάνουμε. Πού είναι ο Καραγκιουζάκος? Ξύλο και καλό. Revelio. Οπότε πάμε. Φαντάζεσαι να ήμασταν σε μορφή Professor Fig και να πετάγει την ατάκα. How nice to see you, my young friend, και να είμαστε μαλάκες. Έχουμε και πολύ καλό χωμόρα εδώ, Aloha Mora. Για να δούμε εδώ. Κλιν! Ανοίξαμε. Revelio. Θα σε γελάσω τώρα, δεν ξέρω τι χώνεψε, τι δεν χώνεψε. Φαντάζομαι ότι όλο θα είναι από πάνω. Οπα, και έχει και ένα γράμμα εδώ. Τι γράμμα έχει? Dear sister, A letter from Professor Weasley. Είμαι στο γραφείο της Professor Weasley. Aloha Mora. Revelio.
Professor Sharp. Εν τω μεταξύ, από progress πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε κάνει τις 2 από τις 3 μεγάλες αποστολές, τις 2 από τις 4 μεγάλες αποστολές που έχει το παιχνίδι. Α. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure. Πάμε πάνω λοιπόν. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Aloha Mora. Ωραία loot. Και εδώ το καλό το loot, έλα πάρε. Revelio. Σκέτα, τα από πάνω είναι. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that Καλά, appears. όταν πληρώνεις κινητό και φεύγουν λεφτά, κλάστα χαράλαμπε. Εγώ που πλήρωσα το ρεύμα και ακόμα δεν έχει φανεί στο σύστημα της εταιρείας ότι έχω πληρώσει. Εδώ και 5 μέρες, εντάξει ήταν Πάσχα βέβαια, αλλά εδώ και 5 μέρες. What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. Okay. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Revelio. Θα πρέπει να χαιρόμαστε. Οπα, χαιρετόνικ. Aloha Mora. Όχι, άλλη εταιρεία. Δεν είμαι στη ΔΕΗ εδώ και χρόνια, η αλήθεια είναι. Πολύ καλύτερες τιμές. Εκτός ΔΕΗ. Revelio. Α, πρέπει να πάμε πάνω. Πρέπει να πάμε από εδώ. That must be the pedestal. Κάτι μου λέει πρέπει να πάμε προς τα έξω. Accio. Δεν με αφήνει να το διαβάσω. Revelio. Aloha Mora. Yes, that's the professor's office, Μάκη. Μπορείς να ζηλέψεις. Ναι ρε φίλε, μα αυτά δεν τα αλλάζεις τη μορφή του δωματίου.
Wait, what? Φιλοσοφία ρομαντισμός. Φιλοσοφία ρομαντισμός έκλεισα. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το follow. Έπαθα ένα μικρό τραλά μέχρι να καταφέρω να διαβάσω όλο το όνομα. Τι λέει, τι κάνεις, χρόνια πολλά. Το ότι ακούγεται κάπου αλλού ένα tin. Key of admittance. The fuck is this? Accio. Πολύ περίεργη ντουλάπα. Θα είναι εκεί πάνω και εγώ κάπως πρέπει να φτάσω εκεί πέρα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι τώρα μωρέ, με δουλεύεις? Oh no. Άντε καλά, πάγαμε το quest. Κοίτα να δεις που δεν μπορώ να μην κάνω το quest. Τι είναι η καταπίεση. Και μας ρούφηξε το βιβλίο. Professor Fitzgerald, can you hear me? No. In this place, you may call me Neve. Neve Kinniam. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Ναι, Μάκη, αυτό σκέφτομαι και εγώ. Μπλέξαμε με τους σκληρούς του θανάτου και δεν το κατάλαβα. Πρώτος, πολύ ωραία φάση. Πολύ ωραίο το γραφικό. I should have run when I could. I'd be free by now. This is my chance. I'm coming, Neve. I need to time this just right. Πάνε πρώτοι. Πάμε για τους δεύτερους. Ωραία. Spells δεν έχω. I see. A staircase straight ahead. Εντάξει, είναι και παραμύθι, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Δεν είναι original θανατοφάγη.
ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. Too many. I must cross this road as fast as I can. Γιατί να μην παίξουμε λίγο σφαλιάρες, τους έχουμε. Όχι. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Μπράβο, έτσι γυρνάμε και σε πλάτη. Πάμε λίγο σιγά σιγά. Κούτσα κούτσα. Ωραία φίλε, καλημέρα. There's no getting past them that way. Δεν το σκά. That doorway looks like the only safe way forward. Καλά πήγε αυτό, πολύ καλά πήγε αυτό. Α, παιδιά, δεν ξέρω τι μου λέτε. Closed top. That doorway looks like the only safe way forward. Την έχω ήδη περάσει, φίλε. Sorry. Now's my chance. Λίγο πιο δυνατά, φίλε. Άμα θέλει να είναι διακριτικός ο άτιμος. That's the way forward. Can this be? I think I'm invisible. Μα και αυτό ήτανε. Ωραία. They can't see me at all. I can get closer to them. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? Ενδιαφέρουσα ιστοριούλα. Είναι κακό. Ναι, είναι. Και δεν ξέρω γιατί είναι ο Μανδύας. But have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Άρεσε, αφού είναι τέτοιο, βασισμένο σε ιστορία. Η κλήρη του θανάτου ήταν by default κάποιο folklore story στον κόσμο του Harry Potter. I've never felt such power. Μα ο Μανδύας ήταν φτιαγμένος για να μην σε δει ποτέ ο θάνατος.
Depulso. Bombarda. Revelio. Οπ, έχουμε ρεβέλιο. Λέτε να έχουμε και λιότ. Ωραία, έχουμε και dodge. Τι βάψαμε. Οπα, καλημέρα. Bombarda. Descendo. Defendo. Bombarda. Descendo. Defendo. Τι, ποιος πού? Α, τόσο γρήγορα τελείωσε. Όχι, δεν μπορώ να διαλέξω spells, παιδιά. Είναι αυτά που μου έχει δώσει μόνο. Revelio. Bombarda. Descendo. Defendo. Protego. Ευχαριστώ. Bombarda. Όχι, δεν πρόλαβα. Bombarda. Defendo. Descendo. Descendo. Depulso. Protego. Stupefy. Bombarda. Defendo. Stupefy. Bombarda. Descendo. Stupefy. Defend. Οκ. Πάει αυτός. Bombarda. Descendo. Defendo. Πάρ' το! Descendo. Depulso. Το Descendo κόβει κόλλους ακόμα και εδώ. Revelio. Κούλια, φαντάσου να έπαιρνα και φίλτρο για να κάνω παραπάνω damage. Σοβαρά. Όλο αυτό για Wigan Weld. Αφού δεν μπορώ να πεθάνω! I am truly awesome! Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνετε θείο, πώς είστε, χρόνια πολλά και πάλι. Τι λέει. Πού είμαστε? Θα μας την πέσει κανείς άλλος θα... Ωραίο τρόλ, μπράβο, πάρ' το. Πάρε και αυτό. Πάρε και αυτό, πάρε. Οπ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το Stupefy. Ευχαριστώ και πάλι. Πάρε και αυτό. Ευχαριστώ παιδιά, μπράβο. Μπράβο βρε παιδιά μου. Ωραία. Οπ, κι άλλο τρόλ. Απαπα. Έφυγες. Οπ, κακό τρόλ. Τρόλ, σταμάτα. Οπ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όχι! Μου χάλασε το Πέσε. Όχι. Έλα. Εσύ ψόφα. Οπ. Πάτα στη μόρη. Τραλαλαλαλαλα. Τον μπομπάρτα έδωσε πόνο. What are you doing? Get down! Άντε πάλι. Τρίατολ. Ευχαριστώ. Καταιγίδα. Στο μυαλό μου ξέσπασε μόλις τε είδα.
Καταιγίδα, το τρολάκι κλάψα, με βρέσεις το είπα. Καταιγίδα, μάτια μου. Ουοπ. Χοπ, χοπ, χαπ, χοπ. Πλούτς. Κλατς. Ευχαριστώ. Οπ, δεν νομίζω τα εκεί. Οπ, δεν νομίζω τα εκεί. Οπ, δεν νομίζω τα εκεί. Πάρτο. Καληνύχτα. Τι κάνεις? Να είστε πάντα καλά. Οπ, bye. Τα λέγαμε. Ένας άλλος? Έλα, Χάρη, κατέβαση. Δεν κατέβαινε ο Χάρης. Θα ήταν πολύ γαμάτο, αλλά το τεπούλσο δεν φτάνει για να σπρώξω το τρόλ. Θα γάμα γι' αυτό. Είδες, το προσπάθησα, αλλά δεν ένιωσα και πάρα πολύ. Αμάνω ντράγκ στο παιχνίδι. Πώς αλήθεια. Και ναι, πρακτικά η κλήρη του θανάτου ήταν μια ιστορία στην οποία τρία αδέρφια προσπαθήσαν να αποφύγουν και οι τρεις στο θάνατο, γιατί σε κάποια φάση τον βοηθήσανε και τους λέει θα σας δώσω αυτό το οποίο αναζητάτε περισσότερο, αυτό που θέλετε. Ο ένας αδερφός ζήτησε το πιο ισχυρό ραβδί του κόσμου και τελικά τον σκοτώσανε για να μπορέσουν να του πάρουν το ραβδί και πέθανε νωρίτερα. Ο δεύτερος αδερφός ζήτησε μια πέτρα για να μπορεί να βλέπει την νεκρή του γυναίκα, την πέτρα της Ανάστασης, αλλά τελικά από την απελπισία του που την είχε δίπλα του αλλά δεν μπορούσε να την αγγίξει, αυτοκτόνησε. Και ο τρίτος αδερφός είχε ζητήσει το μαγικό μανδύα που δεν χαλάγε ποτέ, ώστε να μπορεί να κρυφτεί από τα μάτια του Χάρου. Και όταν ήρθε η ώρα να πεθάνει, υποτίθεται ότι έβγαλε το μανδύα, φώναξε το Χάρο και ο Χάρος ήρθε και τον πήρε και του συμπεριφέρθηκε σαν να ήταν φίλοι. Αυτό. Αυτή είναι η ιστορία των κλήρων του θανάτου στο Harry Potter. Whee! Όπα, ξέρεις το σημείο. This is Hogwarts! Ναι, θα ήταν ωραία κουλιά. Επίσης, παιδιά, θαυμαστικό είναι PGS. Το έχει ο τίτλος. Έχουμε giveaway σήμερα. Σας βλέπω. The Resurrection Stone. Η ιστορία των κληρών του θανάτου είναι υπέροχη. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. I can't believe she's dead. Oh, poor Neve. God's sake. Neve, why? We won't be the same without her. Χαρέ, πουλο. Ευχαριστώ. Γιατί δούλεψε. Ένα κλιπ. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Σάικ, 5 τρόλ. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Τώρα δεν το πήραμε, ήταν ο δεύτερος τέτοιος. Ο δεύτερος άθλος εδώ μέσα. Τα πήραμε, τελευταία ήταν η πέτρα. Μάγκη, συγκεντρώσου.
Ευχαριστώ, κουλιά. Έχασε μια σελίδα. Και τι... Isadora, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands, You saw what I did for my father. Oh, Nia, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Αμάν, η τύπησα το έχασε, ρε. Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Σκυλίτσα. Πώς είμαι έτσι? Revelio. Μπάνκι σε πρόλαβα. Ναι. Οπα. Α, Figs. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information.
Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. Ξεκάθαρα. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Τον μέθησε. Ωραίος. Τίμιο, τίμιο. Α, όχι, τίμιο. Γιατί δεν είπε τίποτα η τέτοια, η Professor Weasley. Αχα. Από quest τι έχουμε? Α, έχω ένα side quest που είναι για τα ποινικά, ωραία. Θα το χάσετε αυτό. Ωραία. Λοιπόν, YouTube, θα τα αφήσουμε κάπου εδώ πέρα το βίντεο. Κάζω ξεχωρίσουμε γιατί ακόμα το φαΐ δεν έχουμε χωνέψει. Καλή συνέχεια και το λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σου YouTube!